how to use the verb I write, γράφω, in everyday sentences. In the present, future, and past tenses. The present tense. I write, γράφω. You write, singular, γράφεις. He, she, or it writes, γράφει. We write, γράφουμε. You write, plural form, γράφετε. They write, γράφουν. I am writing a message now. Γράφω ένα μήνυμα τώρα. Are you writing in your notebook today? Γράφεις στο τετράδιο σου σήμερα? She is writing a short exercise. Γράφει μια μικρή άσκηση. We are writing the assignment in class. Γράφουμε την εργασία στην τάξη. You write Greek very well. Γράφετε ελληνικά πολύ καλά. They are writing a card for their friend. Γράφουν μια κάρτα για τη φίλη τους. The future tense with the particle θα. I will write. Θα γράψω. You will write, singular. Θα γράψεις. He, she, or it will write. Θα γράψει. We will write. Θα γράψουμε. You will write, plural form. Θα γράψετε. They will write. Θα γράψουν. I will write a message later. Θα γράψω ένα μήνυμα αργότερα. Will you write in your notebook today? Θα γράψεις στο τετράδιό σου σήμερα? She will write a short exercise tomorrow. Θα γράψει μία μικρή άσκηση αύριο. We will write the assignment in class. Θα γράψουμε την εργασία στην τάξη. Will you write the exercise in Greek? Θα γράψετε την άσκηση στα ελληνικά? They will write a card for their friend. Θα γράψουν μια κάρτα για τη φίλη τους. The past tense. I wrote. Έγραψα. You wrote, singular. Έγραψες. He, she, or it wrote. Έγραψε. We wrote. Γράψαμε. You wrote, plural form. Γράψατε. They wrote. Έγραψαν. I wrote a message in the morning. Έγραψα ένα μήνυμα το πρωί. Did you write in your notebook yesterday? Έγραψες στο τετράδιο σου χθες. She wrote a short exercise today. Έγραψε μια μικρή άσκηση σήμερα. We wrote the exercise in class. Γράψαμε την άσκηση στην τάξη.
Did you write the exercise in Greek? Γράψατε την άσκηση στα ελληνικά? They wrote a card for their friend. Έγραψαν μια κάρτα για τη φίλη τους. Γεια σας. My name is George Lambrou, and thank you for practicing with 1 Hour Language. Check out the next video in the series for more practice.